Hello, my dear students. Welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಕೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು KCET ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ನ ನೋಡ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು PYQs, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು after that we can move on to NCERT example questions. Okay, so let's start with the first one, marks weightage. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2014 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್? 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 2015 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋ. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ 2016 ಆದ್ಮೇಲೆ 2017 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಜಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, G ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿರೋದು. ಅಂಡ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ 2019 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ 2019 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಥವಾ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ 2020, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ 2021 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಅಂಡ್ 2022 ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವುದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 to 2 questions from this chapter. Okay, so you can expect at least 1 to 2 questions from this chapter. Okay, so istu chapter analysis matte weightage bagge aitu. Now let's start with a very first question from Exemplar, that is the NCERT exemplars in the
A ball is traveling with a uniform translatory motion. This means that ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೋಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಪಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರ್ವ್ ಲಿನಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಹಿತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಲಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಲಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಕರ್ವ್ ಲಿನಿಯರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. And the last option ನೋಡಿದ್ರೆ the center of the ball moves with a constant velocity and the ball spins about its center uniformly. So precisely ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ that is all parts of the ball have a same velocity and the velocity is a constant. Uniform translatory motion. Okay, uniform translatory motion ಅಂದ್ರೆ same velocity ಜೊತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is about first question from NCERT Exemplar. Okay, and the next question, a meter scale ಅಂದ್ರೆ what is the value? That is 1 meter or 100 centimeter. Scale is the moving with a uniform velocity. Again, the question is based on uniform velocity. Uniform velocity andre it is the same velocity throughout the journey. Okay, uniform velocity ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೇನು? So F must be 0, andre force must be 0. Net force acting on a meter scale must be 0. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the force acting on the scale is 0. Okay, so this statement is correct. But a torque about the center of mass can act on the scale. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬೋತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ 0. Yes, this first statement is okay. The torque acting about the center of mass of the scale is also 0. Yes, option B is the right answer. Okay, so option B is the right answer. And let's check out, cross check option C. The force acting on the scale is 0. Okay, but a torque about the center of mass can act on the scale. So ಇಲ್ಲಿ torque act ಆಗ್ತದೆ? No. Okay, the force acting on the scale is not a 0 ಅಂತಂದ್ರೆ it can change magnitude or direction. Therefore, it is also not possible. Getting my point? Okay, so this is about information about this question. Okay, now so clear. Now let's move on to the next question. A cricket ball of mass 150 gram, mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, has initial velocity ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 I cap plus 4 J cap meter per second, and a final velocity V is equals to minus of 3 I cap plus 4 J cap after being hit.
the change in a momentum, that is the final momentum minus initial momentum, is in terms of a kg meter per second ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, change in velocity, so that is final velocity minus initial velocity. So ಇವಾಗ initial velocity ನ final velocity ನ v, initial velocity ನ u ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so delta v that is equals to, what about the v value, final velocity? So ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ 3i ಕ್ಯಾಪ್, ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4j ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರದ್ದು 3i ಕ್ಯಾಪ್, again minus 4j cap. Okay, so change in velocity that is equals to minus and minus, minus 6i cap, minus and minus minus 8j cap. Okay, so ಇದು change in velocity ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ change in momentum ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, mass into change in velocity. Okay, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 150 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, 10⁻³ kg ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಂಟು ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದನ್ನ minus 0.15 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು 6i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3j ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್, ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 0.15 ಇಂಟು 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 15 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ 5 6 30, 6 6 95. So that means it is a 0.9. Okay, so it is 0.9 i cap. So ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ 15 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, 3 5 15, 3 3 3 5 15, 3 3 4. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8. ಓಕೆ, j. Okay, so illu aste so this is 8j and this is also 8j. Okay, so again 8 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 8 40, 8 1 12. Okay, so this becomes 1.2 j cap. Okay, 1.2 j cap. So this is about a change in momentum. Okay, so minus 0.9 i cap plus 1.2 j cap, that is option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Now let's move on to the next question. In the previous problem, the magnitude of the momentum transferred during the hit is, okay, so magnitude ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So first of all, change in momentum ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? So change in momentum that is minus, ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, minus 0.9 i cap, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1.2 j cap. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ i cap ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 0.9 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1.2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9 81, ದಟ್ ಈಸ್ 0.81 ಪ್ಲಸ್ 100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 12 144 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1.44. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 1.44 81 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 5 and 12 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is a 225. Okay, so 225 2 decimal point convert ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is a 2.25 ಆಗುತ್ತೆ. And delta p that is equals to magnitude. Okay, so this is a magnitude.
Okay, so this is the magnitude of momentum. So this can be 1.5 kg meter per second. So this is the required solution. Okay, so that is 1.5 kg meter per second. That is option C is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Conservation of a momentum in collision. Conservation of a momentum in collision between particles can be understood from. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೊಲಿಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲಿಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಓನ್ಲಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಓನ್ಲಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಲೋನ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. A body of mass 2 kg travels according to the law x of t, andre position with respect to time is equals to pt plus qt square plus rt cube, where p is equals to 3 meter per second, q is equals to 4 meter per second, r is equals to 5 meter per second. Find the force acting on the body at t is equals to 2 seconds. Okay, t is equals to 2 seconds. Okay, so force na find ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ first of all position with respect to time na ಬರ್ಕೋಣ. So p value ಎಷ್ಟಿದೆ, p value that is the 3t plus q value ಎಷ್ಟಿದೆ 4t square plus r value ಎಷ್ಟಿದೆ 5t cube. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ, so acceleration is given by rate of change of velocity, correct? And what about this velocity? Velocity is given by rate of change of position, right? So ivaga rate of change of position na consider ಮಾಡ್ಕೋಣ. So differentiate this x of t with respect to time. Differentiation of a 3t, 3 into 1 plus differentiation of 4t square, that is a 8t. Okay, so that is 8t plus, so differentiation of 5t cube, 3 5 15 t square. Okay, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? So this is the v value. ಇದೇ differentiation ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ with respect, this is the v value. Okay, so this is the v value. ಇದು velocity value ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ differentiate this velocity with respect to time ಮಾಡೋಣ. So differentiation of a 3, that is a 0. Okay, differentiation of a 3, that is a 0 plus differentiation of 8t, that is a 8 into 1. And differentiation of a 15 square, that is a 30t. Okay, so ivaga acceleration siktu. Okay, so acceleration siktu. So ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. F is equals to m. m value ಎಷ್ಟಿದೆ 2 kg ಇದೆ. 2 kg into acceleration. So acceleration na find ಮಾಡೋಣ first. So acceleration that is equals to 8 plus 30t. Okay, 8 plus 30t.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ at t is equals to 2 second ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ at t is equals to 2 second ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ acceleration becomes 8 plus 30 into 2 okay so a is equals to 8 plus 2 ಮೂರಲೆ 6 and a is equals to 68 meter per second square okay so acceleration value ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು okay so ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ acceleration value ಎಷ್ಟಿದೆ 68 ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ 68 ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 ಎಂಟ್ಲೆ 16 2 ಆರ್ಲೆ 12 13 136 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ 136 ನ್ಯೂಟನ್ okay so this is our required solution that is option A is the right answer okay now let's move on to the next question a body with a mass 5 kg is acted upon by a force F is equals to minus 3 I cap okay minus 3 I cap plus 4 j cap Newton if its initial velocity at a t is equals to 0 is v is equals to 6 I cap minus 12 j cap meter per second the time at which it will just have a velocity along y-axis okay ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ the time at which it will just have a velocity along y-axis ಅಂದ್ರೆ only along y-axis ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ velocity ಇರುತ್ತೆ what about x-axis ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ y-axis ಅಂದ್ರೆ x-axis velocity 0 ಅಂತಾನೆ ತಾನೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ vx is equals to 0 ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ vx is equals to ux plus axt ಕರೆಕ್ಟಾ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ux ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ at a t is equals to 0 v is equals to 6 I cap minus 12 j cap ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ u okay so this is ux I cap minus uy j cap ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ux ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 I cap ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು but what about ax na find ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ yes we know using Newton's second law okay what is that Newton's second law ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ so Newton's second law it is given by F is equals to m into a right so ಇವಾಗ ನನಗೆ a ಬೇಕು that is in terms of x okay acceleration only along x therefore ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು Fx divided by m ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ fx ಪ್ಲಸ್ fy ಓಕೆ ಸೊ fx ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 3 I cap ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಓಕೆ ಸೊ ax ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ 3 I cap ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಹೇಗೆ ಸೊ vx that is equals to ux plus axt okay ut plus half 80 sorry v is equals to u plus 80 ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ vx is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಜಸ್ಟ್ have a velocity along y-axis ಅಂದ್ರೆ vx is equals to 0 what about ux is equals to 6 I cap okay and what about ax that is minus 3 I cap divided by 5 into t okay so ಸ್ವಲ್ಪ simplification ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ so that is the 3 I cap divided by 5 that is equals to 6 I cap okay 6 I cap this is into t right so ಇವಾಗ ನೋಡಿ I cap ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ so ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು 3t divided by 5 that is equals to 6 so 3 1 3 3 2 6 so t is equals to okay so t is equals to so ಇಲ್ಲಿ 2 into 5 ಉಳಿತು so therefore t is equals to 10 seconds okay so t is equals to 10 seconds okay so at t is equals to 10 seconds at which will have a velocity along y axis only so what is the value that is the t is equals to 10 seconds okay 10 seconds ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ vx ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ only velocity along y axis ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ okay now
let's move on to the next question. Take it as a homework. Okay, next one ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಇದು ಸಹಿತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 10 kg is a kept horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the body and the surface is 0.5. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ a horizontal force of 60 Newton is applied on the body. The resulting acceleration of the body is about. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು acceleration ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಮಾಸ್ 10 kg. ಓಕೆ, ಸೊ 10 kg ಮಾಸ್. ಅಂಡ್ ಈ 10 kg ಮಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಯೂ ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 0.5 ಇದೆ. ಓಕೆ, 0.5. ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, 60 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, so this is force, applied force on the body. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂ ಕೆ ಎನ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್? ಸೊ ಎನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನ್. ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವೈಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಮ್ಯೂ ಕೆ ಎಮ್ ಇಂಟು ಜಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯೂ ಕೆ ಎಷ್ಟು? 0.5 ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 and g ಎಷ್ಟು? let's consider acceleration due to gravity. okay, acceleration due to gravity 10 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಫ್ ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ 60 ನ್ಯೂಟನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, so is 60 Newton, 50 Newton. ಬಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 60 ಮೈನಸ್ 50 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ನ್ಯೂಟನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ನೆಟ್ divided by mass. So F net ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? that is a 10 and mass ಎಷ್ಟಿದೆ? that is also 10 kg. so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 divided by 10 that is equals to 1. okay, so A is equals to 1 meter per second square. meter per second square. therefore acceleration of this block ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ option A meter per second square, that is 1 meter per second square. okay, now let's move on to the next question. A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. A bob is suspended from a roof of the car by light wire of length 1 meter
the angle made by the wire with vertical is in a radians ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು okay, a car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed 10 meter per second. A bob is suspended. Okay, so ಈ ಬಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so this is the roof of the top. Okay, roof of the car ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಬ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡಲಮ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಬ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, and this one ಬಾಬ್ ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ತರ? ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಎಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಎಸ್ ಸರ್, ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಇಂಟು ಜಿ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತಾ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So one is along y-axis, another one is along x-axis. Okay, now so this is y-axis and this is x-axis. Illi theta andre this is also theta. Correct? Equal and opposite exterior angle, interior angle, exterior angle. Okay, so this is t cos theta. Yava kade sin theta irutte aa kade cos theta, and this one's t sin theta. Okay, clear? So ivaga ನೋಡಿ this one ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ that is equals to mg. ಓಕೆ, mg. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದದು ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ that is equals to mv square divided by r m into g. So m get cancel. So v square divided by r into g martin. So substitute the values. What is v? That is the speed of the bob. S2, that is the 10 square. Okay, so that is the 10 square divided by r. Radius ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. g ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10, ಇಲ್ಲೊಂದು 10, ಇಲ್ಲೊಂದು 10, ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ t cancel out, and sin theta divided by cos theta. So that is given by 1. ಸೊ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 45 ಅಥವಾ ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಗೆ 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. therefore theta is equals to pi by 4 or 45 degree. Okay, so this is angle made. Okay, so this is angle made by the wire with the vertical. So this is the vertical. Okay, so therefore pi by 4, that is option A. Okay, option A is the right answer. Okay, right? Next one, two masses of 5 kg and 3 kg are suspended with the help of a massless inextensible strings as shown in the figure. Okay, figure below. So this is the diagram they have mentioned. When whole system is going upward with acceleration
2 meter per second square. The value of a T1 is use G is a 9.8 meter per second square. ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 10. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇದು T1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ T2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, right? So moving upward with the acceleration is 2, with the acceleration that is a 2 meter per second square. Okay, so what is the mass of this? 3 kg. Yes sir. And what is the acceleration? Moving upward. Yes, acceleration is moving upward. And the tension in the string, that is a T2. And weight of the body downward. Okay, so weight of the body, that is m into g. And idu tension in the string, what is that? T2. Correct? ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಎಫ್ ನೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, T2 minus mg that is equals to ma. Okay, so T2 that is equals to m ಎಷ್ಟಿದೆ? m that is a 3 into 10 that is equals to 3 into 2. Okay, so T2 that is equals to 30, that is 3 and 6. Okay, so therefore T2 that is equals to 36 Newton. Okay, so this is 36 Newton. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ನೋಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ T1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ T1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ therefore again, so this is 5 kg. Okay, so this is a 5 kg one. So first one, weight of the body acting downward. Okay, weight of the body acting downward. So this is m into g. And as it is moving upward, tension, that is a T1. Okay, and one more thing you need to concentrate. ಈ ಮಾಸ್ ಸಹಿತ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ T2 ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ T2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ T2. So T2 is acting downward, that is a T2. Okay, so acceleration of this block is moving upward. Okay, now using Newton's second law, that is F net is equals to mass into acceleration. Concentrate on this. Okay, F net andre, so T1 is moving upward, therefore positive. ಎರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದು? T2 minus mg is equals to ma. So T1 that is equals to T2 value ಎಷ್ಟಿದೆ? 36 minus mg ಎಷ್ಟಿದೆ? m ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? mass, that is a 5 into g, that is a 10, mass 5 into acceleration, that is a 2. Okay, so T1 that is equals to 36, 50 and 10. Okay, so T1 that is equals to, so 86, that is a 10. So T1 that is equals to 96 Newton. Okay, so that is all about 96 Newton. Okay, so 96 Newton. So ಈ 96 Newton ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ 9.8 Newton, we have considered it as a 9.8 ಬದಲು ನಾವು 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 35.4, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 23.6 and option C that is a 59 Newton and option D that is a 94.4 Newton. Okay, because it is approximate value ಎಷ್ಟಿದೆ? 96 ಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 94.4 Newton ಇದೆ. Okay, so right answer that is option D. Now let's move on to the next question. A coin placed on a rotating turntable just slips if it is placed at a distance of 4 centimeter from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at a distance. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು turntable ಇದೆ. Okay, so let's assume turntable. Okay, so this is the turntable and yes, this is the turntable. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ so that you can differentiate it. Okay, ಇದು turntable. So ಇದು center ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. So this is center. this is center
Okay, and coin elitidara. Let's consider the coin is here. Okay, the coin is here. Coin is here at a distance. Okay, ಯಾವ distance allide? 4 centimeter. Yes, so 4 centimeter distance allide. Okay, so idu slip ಆಗಲ್ಲ. Okay, just slips if it is placed at a 4 centimeter. Okay, so that means ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದನು ಈ ಕಾಯಿನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ there is a friction ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ that is equals to, okay, force of friction that is equals to ಯಾವ್ದಿದು? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? mu into n. that can be written as ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ mv² divided by r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈ n ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಜಿ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. m into g that is equals to mv² divided by r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟಾ? ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು m get cancel, mu g that is equals to v² divided by r. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟರ್ನ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡದ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, mu g as it is that is equals to mu² r² divided by r. er get cancel, that is the mu² r. Okay, so ನೋಡಿ, ಈ g ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈ mu ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ mu² r that is equals to ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರಿಬಹುದು. therefore mu² is inversely proportional. Okay, mu² is inversely proportional to r. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ? ω1 divided by ω2 whole square that is equals to reciprocal ಅಂತಂದ್ರೆ r1 r2 divided by r1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. mu1 angular velocity of the turntable is doubled. Okay, so mu1 that is equals to doubled ಅಂತಂದ್ರೆ 2 times of ω1. Okay, so whole square that is equals to r2 as it is. r1 value ಇದೆ, r1 value already 4 centimeter ಇದೆ, so that is the 4 centimeter. and further simplification, ω1 get cancel, so that is 1 divided by 2 square is to 4, that is equals to r2 divided by 4. So 4 get cancelled, r2 that is equals to 1 centimeter. Okay, r2 that is equals to 1 centimeter ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ if the angular velocity of the turntable is doubled, it will just slip at that is 1 centimeter. Okay, that is option A. Now let's move on to the next question. One end of the string of a length L is connected to a particle of mass m and other to a small peg on the smooth horizontal table and the fixed one anta. If the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle directed towards the center is T is the tension in the string. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, FC in place of FC ಏನಿದೆ? that is the tension in the string ಇದೆ. therefore option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question.
A block rests on a rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the block and the plane is a 0.8. If the frictional force on the block is a 10 Newton, the mass of the block is, take a G is equals to 10 meter per second square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ABCD ನೋಡಬಹುದು 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let's consider inclination. Okay, let's consider this is the inclination of angle is to of angle 30 degree. Okay, 30 degree on the block ಇದೆ. Okay, so let's consider a block of mass ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾವೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಸ್ m. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ weight of the body is downward. Okay, so weight of the body downward. Okay, so weight of the body downward, that is a mass into acceleration due to gravity. So at the same time normal ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, perpendicular to the surface, that is the normal. Okay, so this is a normal, this is a normal. ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, and what about this 90 degree, what about this, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇದು 30 degree 90 degree ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 120, ಇದೆಷ್ಟು 60 degree. So 60 degree ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ what about this side, what about this side, what about this side, this is also 30 degree. Okay, so 30 degree plus 60 degree total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 90 degree ಆಗುತ್ತೆ. So this one ಯಾವ ಕಡೆ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ cos theta, mg cos theta. Okay, so mg cos theta and ಈ ಕಡೆ mg sin theta. Okay, so mg sin theta ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ mg cos 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, mg sin 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mg sin 30 degree. Okay, mg sin 30 degree. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ is a 10 Newton. Okay, so 10 Newton. Mass we have to calculate g, that is a 10, sin 30 that is a 1/2. Okay, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 10 and 10 get cancel and mass ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 kg, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್, ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ weighing 60 kg is in a lift moving down with an acceleration. ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆನ್ ಅ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60 kg. ಓಕೆ, ಸೊ 60 kg. ಓಕೆ, now left moving down, so acceleration is to 1.8. Okay, 1.8. ಅದೇ ರೀತಿ acceleration due to gravity is also downward. So ಎರಡು downward in direction ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can consider direction same, therefore you can add it. Okay, so normal ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Okay, force exerted by the floor. Okay, so this is the force exerted. So mass into acceleration due to gravity, effective acceleration due to gravity. Okay, so force that is equals to mass into effective acceleration due to gravity. So E effective acceleration due to gravity, it is given by G plus or minus A. ಯಾವಾಗ G ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ,
A will be equal to minus G. Okay, concentrate on these three things. Okay, so acceleration ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ A value ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದಾಗ A value ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂದಾಗ A value becomes G. And direction ತಗೊಂಡ್ರೆ acceleration due to gravity is always downward in direction, therefore A value becomes a minus G. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, 3 ಕೇಸಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ G plus A ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ G, let me consider it as a 10 and plus 1.8 meter per second, therefore it is 11.8 meter per second square. So G effective value. Okay, now so force that is equals to mass ಎಷ್ಟಿದೆ 60 kg into 11.8. Okay, so ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ 118 into 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, 8 ಆರ್ಲೆ 48. ಓಕೆ, 6 ಒಂದ್ಲೆ 6 10. ಓಕೆ, 6 ಒಂದ್ಲೆ 6 7. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇದು 0 ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 6 into 118 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ 708 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 700 ನಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 696 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ will be the right answer. Okay, now let's move on to the next question. A body of a mass 50 kg suspended using a spring balance. Okay, spring balance in madutte, which measures amount of force exerted. Okay, inside a lift at rest. Okay, inside a lift at rest, if a lift starts falling freely, okay, free fall anta kodidare. Okay, falling freely, the reading of the spring balance. So general agi force that is given by mass into acceleration due to gravity. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ G ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ G ಅಲ್ಲಿ G ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ A ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ G. ಈ ಮೈನಸ್ G ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ G effective that is equals to G, what will be the A value, that is the minus G. So minus G that is a 0. So ಇವಾಗ mass ಎಷ್ಟಿದೆ 50 kg, okay, into 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is 0 only. So force becomes a 0, ಅಂದ್ರೆ reading will be 0 ಅಂತ. Okay, reading of the spring balance will be 0. That is option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Next question. Maximum acceleration of the train in which a 50 kg box lying on its floor will remain stationary is. Okay, remain stationary. Given coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.3 and G is equals to 10 meter per second square. Okay, ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೋಗಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಟ್ರೈನ್ ಬೋಗಿನ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಬೋಗಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೀಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ and ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ the train is moving in this direction, motion. Okay, so this is the motion of a train and this is the mass of block ಅಥವಾ maximum acceleration of a train in which 50 kg box. So let's say it is a 50 kg. So ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೈಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ mu static into n. So this can be written as mu s into mg. Okay, so ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to consider limiting friction, not a 0. Okay,
ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇದು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಹಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ that is equals to force. Okay, so limiting friction ಏನಪ್ಪ value, so that is the mu s into m into g. This is m into a. So m get cancelled. So acceleration ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ static friction into g. So static friction ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is 0.3 into 10. Okay, so acceleration will be 3 meter per second square. 3 meter per second square. Okay, so that is option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Now let's move on to the next question. A stone of a mass 0.05 kg is thrown vertically upwards. What is the direction and the magnitude of a net force on the stone during its motion? Okay, so let's say this is the ground. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so let's say this is the stone. Let's say this is the stone. Okay, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಷನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಾಸ್ m, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ mg. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mg, ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, vertically down. So F is equals to mass ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 0.05 into acceleration due to gravity 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 9.8 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 0.5 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, 0.5 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 0.98 ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 0.49 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾ, ಸೊ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ, vertically downward. Yes, this is right. 9.8 downward illa, 0.49 vertically upward illa. So because acceleration due to gravity acting downward, force due to gravity acting downward, so hence option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Now let's move on to the question. A person is driving a vehicle at a uniform speed of 5 meter per second square. Okay, so this should be 5 meter per second. Okay, not a meter per second square. On level third track of radius 5 centimeter. Okay, so 5 meter, not centimeter. The coefficient of static friction between tires and roads is 0.1. What is the person? Okay, sorry. Will the person slip while taking the turn with the same speed? Question ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the condition for no slip. Okay, the condition for no slip ಏನಿದೆ? So that is the minimum velocity square that is less than or equal to mu into g into r. Okay, so mu into g into r. So either the value substitute ಮಾಡೋಣ. V square that is less than, so mu g r, mu ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1 into g value ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. radius ಎಷ್ಟಿದೆ? radius of 5 centimeter. Okay, so 0 into 1, 1 into 5. Okay, so V square is less than 5 meter square per second square. Okay, so ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನೋ ಸ್ಲಿಪ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನೋ ಸ್ಲಿಪ್. ಓಕೆ, ನೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ರೂ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇದ್ರೂ ನೋ ಸ್ಲಿಪ್. ಅದೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ,
A person will slip if v is equals to v square is equals to 5 meter square per second square. No, it is wrong. Okay, slip ಆಗಲ್ಲ, no slip. Okay, condition ಏನು equal or less than ಅಂತಿದೆ. A person will slip if v square is greater than 5 meter square per second square. It is right. Next one, person will slip if v square is less than 5 meter square per second square. No, less than ಇದ್ರೆ slip ಆಗಲ್ಲ, no slip. Okay, a person will slip if a person will not slip ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Person will not slip if v square is greater than 5 meter square per second square. ಇದು also wrong. ಈ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ 5 meter square per second square ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. therefore right answer ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? that is option B. Option B is the right statement. Okay, now let's move on to the next question. A aeroplane executes horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wing banked at a 45 degree. What is the radius of the loop? So this is also banked road concept ಮೇಲೆ ಇದೆ. Okay, so ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so v is equals to, okay, so v square is equals to ಅಲ್ಲಿ mu g r ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರು. Okay, so that is in terms of friction. so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಾರೆ, mu g tan theta, gr tan theta. Okay, so gr tan theta. so ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? so that is r ಬಗ್ಗೆ. okay, so radius, right? so radius of the loop ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. so ನಾವು ಇದ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. okay, so velocity ನೋಡ, so velocity that is equals to 720 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per hour ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. 720 into 5 divided by 18. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 6 3 18, 6 1 6, 6 2 12, 3 4 12, ಸೊ 4 5 20, ಸೊ 200. ಓಕೆ, ಸೊ v is equals to, so 200 meter per second. okay, so 200 meter per second. fine, ಇವಾಗ substitute the values. so ನನಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು, therefore v square divided by g into tan theta. so v square ಅಂದ್ರೆ that is the 200 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಿಯ ಬದಲು ನಾನೇನ್ ಬರೀತೀನಿ, 200 into 200 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. what about the g value? that is the 10 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. so tan theta that is the 45, so tan 45 degree. so that is 1010 get cancel, 2 4 followed by 3 zeros, and tan 45 that is equals to 1, that is the 4000 meters. okay, so radius is to 4000 meters or 4 kilometers. okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ with respect to given option. okay, the first option 4 kilometer, 4.5, 7.2, 2 kg. so that is the option A. 4 kilometer is the right answer. okay, now let's move on to the next question. A block kept on a rough surface starts sliding when the inclination of the surface is the theta with respect to the horizontal. The coefficient of static friction between the block and the surface is. so this question is directly from theoretical part. okay, so what is the concept antandre? angle of repose. okay, so that is the tan theta. angle of inclination, angle of repose, ನೆನಪಿದೆನಾ? so that is option C is the right answer. tan theta is the right answer. okay, now next question. x and y component of a force. okay, x and y component of force na find ಮಾಡಬೇಕು. force acting at a 30 degree to the x axis are respectively. okay, so first axis na ಬರ್ಕೋಣ. so this is y axis, this is x axis, this is y, and this is x. okay, now so this is a vector f. okay, so this is a vector f 30 degree with respect to x. okay, x axis respective ಆಗಿದೆ. now ಯಾವ ಕಡೆ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ನಮಗೆ cos theta. therefore fx ಏನಾಗುತ್ತೆ, fx that is equals to f cos theta, and ಈ ಕಡೆ fy ದು f sin theta. okay, now so first fx ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. so fx is equals to f cos 30 degree
Okay, so fx is equals to f into cos 30, that is root 3 by 2. Okay, so fx final agi root 3 by 2 f. Okay, so root 3 by 2 f ಆಯ್ತು. So next one fy ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, so fy ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, so that is f sin theta. Okay, so fy that is equals to f into sin 30. So fy that is equals to sin 30, that is 1 by 2. So fy that is equals to f by 2. Okay, so fx and fy that is the root 3 by f and 1 by 2f. So that is option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Is that clear? So with respect to x and y component, this is x component and this is y component. Okay, ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 2 kg is placed over a block B of mass 8 kg. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬಹುದು. The combination is placed, okay, cover over a rough horizontal surface. Coefficient of friction between B and the floor is 0.5. Coefficient of friction between the block A and B is 0.4. A horizontal force of 10 Newton is applied on the block B. The force of friction between the block A and B is. Okay, so first of all, ಇಲ್ಲಿ actually 10 Newton ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, is it sufficient to move this block B? So first ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. Okay, so rest ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ you can find out what is the force of friction ಅಂತ. Okay, so first of all ನಮಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟಪ್ ನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ ಅ 2 kg plus 8 kg. So that is equals to 10 kg. Okay, and it is on the floor. Okay, so this is the surface, A and B. Coefficient of friction between B and the floor. B and the floor ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 0.5. Okay, 0.5. So applied force ಯಾವ ಕಡೆ? Applied force right hand ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? Applied force that is 10 Newton. Okay, so limiting friction ನ ಮೀರಿ ಹೋದ್ರೆ, okay, so ಇವಾಗ friction ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ the body will be in motion. Okay, so first limiting friction na find mana. So limiting friction is nothing but a mu s into, okay, so mu anta bariyana into n, so that is given by mu into mg. So mg hege barutte annadu already nimge gottirutte. So f limit that is equals to mu value that is 0.5 into mass is to the 10 kg into g is also 10 kg. Okay, so g is a 10 meter per second square. Okay, so f limit, okay, so f limit that is equals to 550 Newton ಆಯ್ತು. Okay, so 50 Newton ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ f applied is greater than f limit ಆದ್ರೆ the body will be in motion. Okay, ಯಾವಾಗ f applied is less than f limit ಅಂತ ಆದ್ರೆ the body is at rest. Okay, so compare ಮಾಡಿ. F applied ಎಷ್ಟಿದೆ? Applied force 10 Newton, limiting force 15 Newton. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ದ ಬಾಡಿ ಡು ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದು ಮೂವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು? ಮೂವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 10 is less than 50 ನ್ಯೂಟನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಪೆನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಎಳಿತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವ್,
ಅವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಆ 50 ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಡು ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A resultant of two forces acting at an angle 120 degree is the 10 kg, okay, kilogram weight, and is perpendicular to one of the forces. That force is, okay. So ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿತ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so let's consider this is the one of the forces. Okay, so this is one of the forces. This is the one of the forces. So ಇದನ್ನ ನಾನು F ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, F1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ F2 ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು is okay, resultant of two vectors, one at an angle 120 degrees, the 10 kilogram weight is perpendicular to one of the forces. Perpendicular andre idike perpendicular ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so this is the perpendicular. Andre what is the angle? So this is 90 degree. And what about this? This is the 30 degree. ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 plus 30, that is the 120 ಆಯ್ತು. So resultant ಎಷ್ಟು? Resultant, that is a 10 kg weight. Okay, 10 kg weight. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಫೋರ್ಸ್, ಇದ್ರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ? ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್. ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ 10. And tan theta, that is tan 30, that is equals to x divided by 10. Okay, so ivaga, so tan 30, that is 1 divided by root 3, x divided by 10. So x is equals to 10 divided by root 3 kilogram weight. Okay, so kilogram weight is the required solution. Kilogram weight is the required solution. 10 divided by root 3. Okay, so that is option D is the right answer. Getting my point? Okay, now let's move on to the next question. A body of a mass 0.05 kg is observed to fall with acceleration of 9.5 meter per second square. The opposing force of air on the body is G is 9.8 meter per second square. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. Okay, so let's assume this is the mass. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಾಸ್ 0.05 kg. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 0.05 kg is observed to fall. Okay, so fall ಅಂದ್ರೆ direction will be downward. Okay, so direction will be downward, right? So this is mg, and acceleration, with acceleration is to 9.5. okay, so 9.5. ivaga friction, that is the air friction. So air friction will be upward in a motion. Okay, upward, opposite to the motion. So this is the motion. Okay, so this is the motion. Now according to Newton's second law prakara matadidre F net, that is equals to mass into acceleration. Okay, F net is to, as it is moving downward, I can write it as a mg, and force of friction na Fr anta bariತೀನಿ. Force of friction, that is opposing force upward. Okay, so that is equals to ma. ಸ್ವಲ್ಪ simplification ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fr is equals to mg minus ma. so ಇದನ್ನ mg minus a ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. So force of friction, that is opposing force, mass ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.05 bracket of g value is to the 9.8 minus 9.5. okay, so force of friction, that is equals to 0.05 into 0.3. okay, so idanna further simplification madidre ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 into
3 ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ಮೂರ್ಲೆ 15 ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ 1 2 ಓಕೆ ಸೊ 1 2 3 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.013 ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ 0.015 ನ್ಯೂಟನ್ ಓಕೆ 0.015 Newton. So that is option A. Okay, 0.015 Newton. Okay. Now let's move on to the next question. Three concurrent coplanar forces 1 Newton, 2 Newton, and 3 Newton acting along different direction on body. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ options na analysis ಮಾಡೋಣ. 3 concurrent ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. Okay. So 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton ಇದೆ along different direction. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ different direction ಇದೆ on the body. Option A can keep the body in equilibrium if 2 Newton and 3 Newton act at a right angle. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ 3 forces ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಿತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಆರ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಇವಾಗ 1 + 2 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಸಹಿತ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಯಾವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನೋ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ okay so that is option C okay so this is the right answer now let's move on to the next question a mass of 10 kg is suspended from a spring balance it is pulled aside by horizontal string so that it makes an angle 60 degree with a vertical the new reading of the balance is okay so normal agi mass is suspended anta ಹೇಳಿರುತ್ತೆ okay mass is suspended okay mass is suspended ಇದು initial condition ಅನ್ಕೋಣ okay so let's say this is initial condition okay now ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಈ ತರ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ okay fine so mass of the body acting downward so that is the mg and ಇಲ್ಲಿ applied force okay ನಿಮಗೆ applied force ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ pulled aside by horizontal string okay that makes at an angle that is a 60 degree with respect to vertical this is the vertical and 60 degree the new reading will be idana along this line okay along this line tension in the string idde iruttalla yes sir tension in the string idde irutte so adana resolve maadu okay so resolve madidre so this is along y axis and this is along x axis okay so this can be written as t idu 60 agutte t cos 60 and this one t sin 60 degree so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ t f applied force ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ they have asked about reading ಅಂದ್ರೆ tension in the string ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ along y axis ನ ಕಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ along y axis ನ ಕಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so that is given by t cos theta okay t cos theta divided by mg is equals to mg correct balanced so t cos 60 degree that is equals to mass into acceleration due to gravity so tension that is equals to what is cos 60 that is a 1/2 mass estide that is 10 kg acceleration due to gravity that is a 2 so t is equals to 200 newton
ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಓಕೆ, 200 ನ್ಯೂಟನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ 20 kg ವೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 20 kg ವೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 20 kg ವೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, yes, and consider this as a homework question. Try to solve it. Next one, yeah. So that's all. ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.